alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, I hope that you all are in good health and good condition. Have remembered last lesson, which was harakat, and harakat is still going on. So today we are going to start a new lesson, harakat, but part 5, Dhamma. We finish Fatha lesson, we finish Kasra lesson, and now today is Dhamma. So first of all, with Ta'awuz and Tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Start with the spelling. Alif. No, not at all. It's not alif because we see the sign over there. If any sign alif has, so alif will become hamza. Arabic grammar says that. So no more alif, all hamza. Hamza damma u. Ba damma bu. Ta damma tu. Tha damma thu. Jim damma ju. Ha damma hu. Kha damma khu. Dal damma du. Dhal damma dhu. Ra damma ru. Za damma zu. Sin damma su. Shin damma shu. Sad damma su. Dha damma du. Ta damma tu. Dha damma lu. Ain damma au. Ghain damma ghu. Fa damma fu. Qaf damma qu. Kaf damma ku. Lam damma lu. Mim damma mu. Nun damma nu. Waw damma wu. Ha damma hu. Hamza damma u. Ya damma yu. Ya damma yu. It was the spelling. Now we'll start sound. U. Bu. Tu. Thu. Ju. Hu. Khu. Du. Lu. Ru. Zu. Su. Shu. Su. Lu. Tu. Lu. Au. Ghu. Fu. Qu. Ku. Lu. Mu. Nu. Wu. Hu. U. Yu.